Ein hochte Corridor Oberst, die Überführung der sterblichen Überreste eines Gefallenen Soldaten und ein Flug, den man ihm verweigert was dan Jesche, erschüttert das ganz Land. Der Flughafen war voll, Familien zogen Rollkoffer hinter sich her, Geschäftsreisende steten auf ihre Handys, Kinder rannten ihren Erskop, von Eltern voraus das übliche Chaos. Oberst David Carter trat ein, sein polierten Lackschuh klackten auf dem Boden. Hat dies Routine skan unzollig mail erlebt, aber hut war anders. Die Last auf seiner Brust kam nicht nur von den Bandern und Orden und seiner Uniform, sondern von dem Sarg, der droben auf dem Rollfeld wartet, bedeckt mit der amerikanischen Flag. Jeffrater Jason Reynolds, 21 Jahre alt, viel zu früh gestorben. Carter richtet sein Mutzi und at mi Teifdurch. Hat ein Aufgabe ein P flicht ein, die über Rang und Anerkennung hinausging. Es ging nicht ein. Es ging das Versprechen, das jedem Soldaten gegeben Word, der niemals nach Hause zurückkehrt, niemand Word zurückgelassen. Ging zum Schalter der Fluggesellschaft, legt sein Befehl und seinen Ausweis auf den Tresen. Die Frau hinter dem Schalter sah zunächst kaum hin, tippt was in den Computer, runzelt dann die Stirn und blickt auf. Ein Sojourn nur den Bruchteil einer Sekunde zu lang. Sir, darf ich das Bit noch einmal sehen? Ihre Stimme war angespannt. Carter reiht die Unterligen noch einmal herüber und beobachtet genau. Das Kurzzucken des Blicks zu ihrer Kollegen, die angespannt Haltung, als was sei. Das sei in etwas hineingeraten war, worauf sei nicht vorbereitet war. Sei want sich in einen Kollegen unflustert. Auch warf einen Blick zu Carter, sein Gesicht sost, rock blieb neutral. Der Moment zog sich, schwer und unklar etwas, das Carter skan oft erlebt hat, aber nie juont worden kann. Als sei zurückkam, war ihre Lächeln geswungen, steif, es tut mir leid, Sir, aber es gibt ein Problem mit ihrem Ticket. Wir können sie im Moment nicht an Bord lassen, Carter atmet langsam aus. Hat skan mit vielen Situationen umgehen müssen Kampfzonen, diplomatisch Missionen, politisch Verstrakungen aber das Hierer war anders. Ich begleit die Überführung der sterblichen Überreste eines Gefallenen Soldaten. Sagt ruhig und tippt auf die Papier. Alles ist in Ordnung. Doch die Mitarbeiter, in which seinem Blick aus. Ich verste, Sir, aber es gibt ein Sicherheitsprotokoll. Das wir nicht umgehen können. Carters Stimme blieb ruhig. Ein Sicherheitsprotokoll. Ja, Sir, wiederholt sie mit einem gequälten Lächeln. Es ist einfach Vorschrift. Bewegt sich nicht, which nicht zurück. Welch Vorschrift? Hinter einem watch die Schlange Menschen schatten ungeduldig mit den Fuben murmelten. Spürt ihr Blick auf sich. Doch which nicht zurück, stattdessen richtet sich nach gerader auf. Word nicht ohne Antwort gehen, aber auch das Bodenpersonal which nicht zurück. Die Luft am Schalter schien schwerer zu werden, Gespräch in der Schlange verstum. In Nack und Nack. Ein Sold, at in Uniform, dem ein Flug verweigert Word, das sah man nicht jeden Tag. Carter blieb ruhig. Ma'am, ich muss gehen, verstehen, was das Problem ist. Dies ist ein militärischer Auftrag, kein Privatreis. Mein Unterliegen sind gültig. Die Mitarbeiterin zögert. Ihre Augen suchen den Blick der Kollegen hinten. Schließlich kam ein Vorgesetzter, mit 50, müde im Gesicht. Verschränkt die Arm. Sir, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Aber wir haben bestimmt Richtlinien, und leider können wir sie im Moment nicht umgehen. Skan wieder dieses Wort Richtlinien. Carter atmet tief durch die Nase. Hat dieses Spiel skan erlebt nur in einem anderen Umfeld.
Ich bin schon oft mit militärischer Begleitung geflogen, ich kenn die Vorschriften, und ich weib, dass is kein Regel gibt, die mich daran hindert, an Bord zu gehen, also seien wir ehrlich, was ist der wirkliche Grund? Der Vorgesetzt Rospert sich. Is ist nur ein zusätzlich Sicherheitsmaßnahme, nichts Persönliches. Nichts Persönliches welch Ironie. Carter blieb gefasst, wusste, dass sei darauf hoffen, werde die Beherrschung verlieren, damit man abfuhren kann. Aber gab einen diesen Grund nicht. Hinter einem beobachteten die Lut das Geschehen. Ein alterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht, einer Usm, Cap auf dem Kopf, hab die Stimme, Jate isam sein militarisch freigab. Der Supervisor worked unwohl. Nein, Sir, das ist es nicht. Wir folgen nur Standard, Protokollen. Der Marine schnaubt. Ich war tausendmal durch die Sicherheitskontrolle und ich heb noch nie gesehen, dass ein Protokoll jemanden daran hindert, einen Kameraden nach Hause zu bringen, verschränkt die Arm. Also was ist es dann, die Gespräch werden lauter, Handys werden gesucht, Kameras auf die Schiene gerichtet, die Stimmung kippt, das Personal am Schalter workt unsicher, der Vorgesetzt zog sich zurück, angeblich etwas zu überprüfen. Doch Carter wusste, oder sucht nach einer Ausrede, oder hofft, dass sich die Sache von selbst legt. Aber das Wort nicht geschehen. Ein junger Mann begann zu streamen. Die verweigern den Flug, obwohl die Überreste eines Gefallenen Soldaten begleitet. And ihr Namen is auf, tweets gingen raus, die Nachricht verbreitet sich wie ein Laufeuer. Binnen Minuten touchen Hashtags auf. Hash let him fly, hash respect our soldiers. Veteranenorganisationen arbeiten sich, Zeitungen griffen es auf, Politiker forderten Aufklärung. Schließlich kam ein hoher Airline, Manager im Anzug, sichtlich nervös. Es tut uns leid, Colonel, ein Missverständnis, ein Systemfehler. Doch Carter wusste, was DC's Wort bedeutet, sind erwischt worden, lieb den Manager zappeln und antwortet nur nap. Ein Fehler, sagen sei, dann kam der Wendepunkt, ein Offizier des U.S. Militärs Erskine am Flughafen. Major Thomas Beckett, vom Verteidigung, Ministerium, mit klarer Stimme erklärt wir übernehmen das. Colonel Carter und die Überreste von Jeffreyton Reynolds fliegen, nicht mehr mit einem Linienflug. Ein militärisches Transportflugzeug wartet bereits, der soll verstummt. Das Militär hat die Sache in sich gezogen. Die Fluggesellschaft hat die Kontrolle verloren. Carter nickt nap. Verstanden, Major. Want sich in den Marine-Veteranen der unterstützt hat. Dank, Bruder. Der Veteran erwidert nur, wir kümmern uns unsere eigenen. Carter marskiert hinaus. Nicht durch das Gate, sondern in ein grober Mission. Für ging es nie Sonderbehandlung. Es ging Respekt. Respekt für die Gefallenen. Respekt für die dienen. Für die Fluggesellschaft begann der Sturm erst. Boykottaufruf, Sinnkind Actionkurs, ein Sammelklich von Veteranenverbanden. Öffentlich Empörung, die nicht nachleb. Der CEO musste vor die Kameras treten und von einem Missverständnis sprechen. Zu spät. Carter erfüllt sein Pief, licht. Bracht Jason Reynolds nach Hause, stand in der Zeit der Familie, als sei den jungen Soldaten ein letztes Mal in Empfang nahm. Und während das Land diskutiert, was Carter, worum es wirklich ging. Respekt sollt kein Bedingung sein,
nicht von Verlen Videos abhangen. Respect Salt Standard sein. Die Menschen im Terminal der Marine, die Passagier, die her Stimme erhoben hatten eins gezeigt. Wenn Menschen zusammenstehen, kann sich die War nicht verstecken. Schweigen las solch dinge geschehen, aber wenn Stimmen laut werden, hat Ungerechtigkeit kein Chance.